إنه لفرح فخور صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah we start, Muhammad, now. Yeah, just give me a sec. Okay, first of all, it's Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليه أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب والنار موعده ولا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضافون أولياء. Uncle, you need to stop there, full stop. هم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أحسنوا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Hussein, Uncle Jiva, please, next. Mama, just before that, sorry, how many people you got? We've got 10 people. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم الأليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأعطاني رحمة من عنده فأميت عليكم فعميت عليكم فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصروني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أحسن. اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. Okay, next is Hussein Uncle Panjwani. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فألا إجرام وأنا إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأته عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت تأنو وفارت تنور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Next is Rafiq Bhai, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرسها مجرها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالحين فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you. Could I have Rehan next, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربكم وربكم ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. أحسن، well done. أحسن. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you. Can we have Ali Zaman next, please? Muhammad, how many people we got? Sorry, 1, 2, 3, 4, about 7 reciters. Okay. Ali Zaman, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد حجدوا بآيات ربهم جحدوا بآيات ربهم جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة على إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم stop there. Ali Zaman, صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فأكروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. أحسن علي زمان. أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you, Ali Zaman. Could you have Shabir Sadat next, please? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shabir, how are you?
أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أحسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. We have 5 reciters left. Next is Muhammad Siddiq, please. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق
وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد أحسن اللهم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. Thank you, Muhammad Siddiq. Could we have Muhammad Raza next, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني أعمل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا آياتنا وسلطان مبين. أحسن، هذا أحسن. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. We have 3 more reciters and Azmat next, please. Sorry, Mom, which ayat are we on? 96. إلى فرعون. You start from 97. 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم هم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إني أخذاه إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذني فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. أحسن. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Thank you, Asmat. Next is Ali Mawani, please. ولا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم. Excuse me. Sorry. I think we finished at Cairo Majdouz. I think the next one is Ali Mawani. Please. Yeah, sorry. Yeah, I think there was a connection issue there. Ali Mawani next, please. Awesome. Ali, please.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكوا في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينحون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أحسن علي، أحسن. well read. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى Muhammad. Ali, I'll recite next and then we're back to the start. Okay, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. We go back to the start. Mustafa uncle, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما ملك ما لك قالوا يا أبانا ما لك I think we lost Uncle. Mama, can you hear him? Hello? Hello, I can't hear anything at the moment. Yeah. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا آباهم إشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا واصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بسميم بخس Uncle, can you hear us? دراهم معدودة وكانوا فيه مزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك. I've not. Uncle, can you hear us? Thank you very much. Thank you. I've muted him. I think there's a problem with his connection. Okay. No worry. Can we can we give the rest to somebody else, please? Yeah. Hussein Uncle Panjwani next, please. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك تجزي المحسنين نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستباق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة على الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهدت شاهد من أهلي إن كان من أهلها إن كان قميصه قد من قبل من قد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أحسن. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Could we go back to Rafiq Bhai, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى قميصه قد من دبور قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا هذا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الساغرين. أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you. Rehan, next please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما قبل أن يأتيكما. Just go back to إلا نبأتكما. Let's start from there, please. Go back a bit. إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أحسن. ورد again. أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. Next please Muhammad. Sorry, could I have Shamri Sadat please next? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان
يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك ركبتي من النار في من تمن عليه، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل قريب، اللهم فك كل عصير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اجز عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين،
في موضع العفو والرحمة، وأشد المواكبين في موضع النكال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أزنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدهتي، واجب يا رحيم دعوتي، واقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أكلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق عمره، وحمده الظاهر بالكرم مجدوه، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنخز خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك عن كبيه عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطائي وعمدي. أتماني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، واريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فسرت أدعوك آمنا، وأسألك مستعنصا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما كسدت فيه إليك. فإن أبت عني تبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبت عني هو خير لي، لعلمك بآكبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي، والإحسان علي، والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالك الإصباح،
ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك العصبة ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وكرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا زهير يعازده. قهر بعزته العظى وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين عنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عاصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة حنيئة قد أعطاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونكة قد أراني، فأثني عليه حامدا واذكره مصبها. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد الصائل، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويزع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وأمارها، وتموج البحار ومن يسبه في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأذقى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين،
عبدك ووليك وأخي رسولك وهجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. هججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتزيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عضيضا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشأب به صدعنا وارتك به فتقنا وكثر به كلتنا وعزز به زلتنا واغن به عائلنا واخذ به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانجه به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين.
وأوسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وإنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي إليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الهور الإين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة ولهوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والأستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وحوانك فلا تبتلنا ومن الزكوم والزريء فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهها فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تخزي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تغزي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينكزي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum and welcome to a very special evening. Today I'm graced with pure honor to be chatting to none other than Jawad Khaki. This inshallah will be the first of many series where we sit down and speak to inspirational individuals and inspirational people and understand their story on how they got to their place today. You see, it is a nice experience to hear fantastic achievements by members of our community and fellow Muslims, and inshallah they can inspire many people into what hopes that to be their own aspirations. So without much further ado, let me introduce to you our special guest for this evening, Jawad Khaki. Assalamu alaikum, Jawad uncle. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, and Ramadan Mubarak to you all. Ramadan Mubarak to you too. How are you doing? Alhamdulillah. How is things in Peterborough? Alhamdulillah, we're okay. You know, I was reflecting on our discussion today. Usually, for me to get to Peterborough is quite a journey, right? I got to fly out to Heathrow, and then I got to make my way on the A1. And look forward to a nice pull-out by my sister-in-law at Banubai. But today is easy. I just click on a button, I'm there with you. It's wonderful to be with you. The wonders of modern technology. Just for the viewers at home, why don't you tell us what time it is actually where you are? It's 4 minutes to noon. We are, just getting ready for our day, the rest of the day. Morning is gone. And I know you guys are about ready to break your fast. So hopefully we won't really keep you from your meal too long. but it's wonderful to be with you guys. Really, I mean, Peterborough has come a long way, and you guys are always very dear to my heart, and I'm so impressed about the energy and the vitality that I've actually witnessed in the recent weeks, and how you guys have responded and risen to the challenge of the pandemic times. And it's fantastic, and really, truly inspirational what you guys are doing. And may Allah, go on. Please. May Allah give you more strength, right, to continue. And I think that's a great future for all of you guys. Even though Brexit happens, but I think you guys will actually secure the future for Britain. It's the monumental efforts of our AV team that have propelled us to new heights. I remember when the pandemic first started and we entered lockdown, there was a great fear on how our community would survive. We are a relatively small community in comparison to some of those, and alhamdulillah, the fantastic team and their volunteers have taken this to amazing new heights. I can't praise them high enough to come in here and to be able to sit down and chat to anybody. I'm chatting to Jawad in Seattle right now. This was unheard of in over a year ago, and so it's been. And what's happened? Yeah, I mean, really, we got to realize that our audience is global and our resources are global. So we got to make the best of it, and our contribution to humanity should be also global, right? So I think we have a lot of positive things to look forward to, but we must deal with the pandemic times and must be careful right now what's going on. But really, I think you guys are doing terrific work. Alhamdulillah, these guys can't be praised enough for their efforts. I remember coming to make the promotional video only a couple of days ago, and it was 11 o'clock at night, and the team was still here, and they've been working through the day. They've been fasting throughout the whole day as well, and for them to be here till such late times on a continuous basis, may Allah reward them for all their efforts. Inshallah. So, Jawad, we've spoken briefly over a Zoom conversation on what sort of stuff
we're going to be talking about today. But for the viewers at home that are just kind of joining us this evening, what our purpose for today is to obviously understand who you are and your journey on to where you started and to where you are right now. But it's also on how we hope that you can inspire fellow listeners right now. You know, those who are sitting at home, you know, we hope to portray a message of inspiration and a kind of, how can I put this? When I've chatted to you, there is a nur in your presence. You know, even when we are chatting today, you have a presence on screen. And, you know, there is a beacon of light that shines around you. And, you know, people look up to you as that sort of person. You know, I've watched your videos on YouTube and, you know, where you've given presentations and where you've spoken to live audiences. And you're a very captivating person. And like I said, you know, there is a great light that surrounds you. You know, mashallah, is a fantastic light that surrounds you. And so, you know, we are blessed with your presence. And so, you know, it would be great, you know, that you can bestow some inspiration on those who are listening today. First of all, let me say that you are very, very kind, you know, and all this generous and kind sentiments is really a reflection of the nur emanating from you all, right? I just reflect back what I see. Alhamdulillah, alhamdulillah. And, you know, I think that one of the most important things that I see, which you guys are investing in, is communities, right? You know, we are all children of our communities. So I'm ever so grateful with our community, wherever it happened to be. I mean, just now when I was waiting to get on here, I just joined the Quran reading, and I felt I was there in Peterborough, right? It's just the same thing. It's a wonderful tradition we've got. And really, that is really what is so important. So, you know, there's so many things to share here, but if I was to say, look, I mean, when we look at our lives, you know, community plays a big role, and in this communal setting, you know, we can think about our life into like 4 different kind of stages, different aspects of our life. You know, we learn, we earn, we serve, and we rest. Now we are doing all these things all the time, but at different phases, at different times in our life, we may actually be sorry, my phone ringing here. I'm sorry, I apologize for that. So in different stages, the emphasis is different things. So obviously, you know, when we were born, we learn to you know, sustain ourselves, to walk, to crawl, to run, right? You know, and we earn the love of our family members, we earn the love of our community members, we learn the, you know, of things, and we learn how to serve also, right? And I remember that one of the most important aspects in serving for me, it was during our gatherings in the mosque in Lindi. And by the way, you know, right now my hearts and thoughts and prayers are with people in Lindi and Tanzania, because there's a big cyclone off the shore. May Allah keep them all safe over there. But anyway, you know, when we were given a jug of water to serve in Muharram, right, for Sabili Hussein, you know, that was like a badge of honor. So this opportunity to serve our community is really something that we create, and I can see that's happening right now in Peterborough too. So that's very important too. Obviously, we get a chance to rest. So I think, you know, as we go through life, right, I mean, we say, you know, we learn, we earn, we serve, we rest. And I think we need to make sure that we are balanced life and we're doing all those things equally so that we have a complete development. Also, like, you know, developing passion. I think it's important that in our lives we develop passion and love for many different things. You know, because if you have a passion is only one dimension, then you become like an oblong, right? If you develop passion in multiple axes, then you become a whole sphere. It leads you to balance. Now, by passion, you must have love. Love for your community, love for your family, love for your profession, right? And if doing so, you can succeed. So I was very fortunate to have been born in Songea, Tanzania. You know, we had a wonderful community in Lindi. Political situations made us migrate to Pakistan. I went to school there. I had beautiful experience there studying at the Catholic school and a Protestant school, you know, in Muslim Pakistan nonetheless. My father thought that he was going to Muslim country would be better, but even then we had a Christian institution educating us. And then I was in the UK. We had a wonderful experience in Hammersmith, you know, and I remember going to Milton Keynes and had a, you know, opportunity to make a contribution there when we started the Milton Keynes Jamaat. And then, you know, my father said, come breathe the fresh air of hope here in the United States. So I've been here now for the last 35 years. And obviously, you know, Allah has given us opportunities here and we've been able to make some progress.
So I'm gonna take a couple of steps back on your journey. You know, we've obviously started in Tanzania and we've gone to Pakistan. Before I get, you know, I'm just gonna plug that the Milton Keynes Jamaat, if you are watching, you know, obviously, you know who I'm talking about. So salam, guys. How you doing? You know, I've got plenty of family and plenty of friends there. So let's go back to Pakistan. You said you went to a Catholic school. How was that as an upbringing? You know, here in England, most of us that when we first came here, our parents enrolled us in predominantly Catholic schools as well. So it gave us a broader horizon of our understanding of religions. Was it similar to you as well? Well, you know, it was a very good experience. You know, the Catholic schools were run well. There was an English medium school, and one of the criteria for me going to that school was they had the Cambridge exams. So there's planning for the many years ahead to say, okay, well, you know, you might end up really going to a university overseas in the UK maybe, and so having a Cambridge high school certification might be very useful. So that was the criteria, and the experience was quite good. But my experience was shaped by my colleagues. You know, I mean, there were 24 of us at that time, and we have remained in touch ever since, even until this day. And unfortunately, we've lost a few people, and some to COVID, at least to COVID in Tanzania. And we are all spread across all over the world. You know, some are in Pakistan, some in Canada, some in the UK, some here in the United States. And there was one in Tanzania, but there was one even in Australia. But the key thing was my school experience really was my colleagues, my peers. They really shaped who I am. Right? We were one tight knit of class. We supported each other in the learning and having the fun. And the school was good. I mean, we actually had wonderful teachers who enabled us to get the education we needed. So it was a very good experience. We also, you know, in our class, we had Christians, we had Muslims, Shia Muslims, Sunni Muslims, right? And we never kind of thought that they were different. I mean, we were one class, and we have remained as such even till this day. And that's really wonderful. To the Pakistan of the 1971 to 1976. So then you've left Pakistan and you've come to glorious England, you know, the birthplace of many of us, you know, what is a fantastic country. So, you know, take us a little bit through the journey of England for us, please. Yeah, it was very interesting. I wanted to actually go pursue my studies in the United States, you know, but that was not possible for whatever reasons. But my brother, Kakaji, who you know, he said, hey, why don't you consider a career in computer science? You know, I didn't know what computer science was at that time, right? And he was very kind and generous, and he said he inspired me to pursue the field of study. He supported me financially for us to be able to pursue this education, and it was a very great experience. And I was in the northeast of England because I was late applying for the university examination in the first year. So I ended up in Teesside Polytechnic, which is now Teesside University. And it was a very interesting thing. There was Dr. Sidney Elms at that time, and after 1 year, I always felt that I should really go to a university, not to a polytechnic. I thought university was better education. So I did well in my first year of studies, but Dr. Sidney Elms, I talked to him, I really am moving to a university. At that time, City University and Manchester offered me a place there. So I wanted to go there, and Dr. Sidney Elms said, look, Mr. Khaki, if you stay here, you're doing quite well in your studies. If you stay here, you get a first-class honors degree. I said, look, I should be able to get a first-class honors no matter where I go. Right? There's not a criteria for me to stay here. So he said, you're right. So he gave me a very important piece of advice, which is what I want to share with you. And he said, look, your university education is learning how to learn, right? It's teaching you learning how to learn. So life will be different. Today, when I was growing up, it was post and telecommunications. In the future, it'll be something else. And how right he was, because our life is changing, every single day so fast. So learning how to learn was a big lesson. I got my first year at Teesside Polytechnic. I finished my degree at City University in London, in computer engineering. And I had a nice career at HIC Computers. At that time, we were competing with the Digital Equipment Corporation. Obviously, the American companies were doing much better than us. I worked on this at that time called the ALVI project. It was a big European project. But anyway, my father then, said he was to retire. And he said, look,
I've got to, I want you to come to America. Opportunities here in America. Come breathe the fresh air of hope in America. That was a difficult decision at the time because right at that time I had quite an interesting offer from AT&T, Bell Labs, to become a Unix Europe consultant, offering me twice the amount of salary, quite a attractive benefits package. But my father said, "Come to America," so I had to listen to my father, and here I went. Here was I was. It was quite uprooting because we were settled in Milton Keynes, Bletchley, and we had two children at the time. But on September 30th, 1985, a Friday, with 9 pieces of luggage, at 3:30 in the afternoon, we ended up at John F. Kennedy Airport to start a new career in the United States. So whereabouts in the United States did you go then? Primarily. I'm sorry, say that again? Whereabouts in the United States did you go? Oh yes, okay. So we landed at JFK, and I was in New Jersey at that time. And my initial work was with AT&T Bell Labs. And AT&T, as you know, was going through a divestiture. My expertise was in the Unix operating system, so there was a natural place for me to end up. And I was there for 4 years, and it was interesting work because AT&T had the largest phone network, and a lot of the computing systems were used to control this phone network. In fact, AT&T was the largest customer of Digital Equipment Corporation, the mini computer company which we were competing with in the past. And Unix operating system was their invention. But one thing I realized after 4 years of working there is that I couldn't really see how I was impacting people's lives. The software I was working on is going to end up somewhere, and I didn't have a direct connection. So I think having this direct connection on the work that I was doing was very important. And at that point, I said I should really pursue other opportunities. So I one November morning or something, I just went to a library and sent my resume to 2 or 3 companies, and suddenly I was actually being interviewed, at corporations out on the West Coast and also in the East Coast. And there was an interesting journey. I had to make a decision where to end up because Sun Microsystems had offered me a job at that time. The same person who recently was offering me a job in the UK before I left said, "Come join Sun." And I really wanted to go there because my expertise was in the Unix operating system. At the same time, I visited Seattle and saw the rainy weather. I said, "Oh no, not again. I don't want to be the damp, cloudy weather again." But when I met people at Microsoft, I was very impressed by what I saw. But my heart was really to be in the Bay Area. And I wanted to figure out a way to ask, to turn down Microsoft actually. So I asked the Sun guys, I said, "Hey, tell me, why should I not join Microsoft?" I thought I could use their brains and see, give me some answers. And they said things that, this is a company is, not so, nice things about the company. And I said, wow, that's quite insightful. And now, my mind had changed because, my impression of people at Microsoft was quite different. Than what was it before that. So I asked Microsoft the same thing. Why should I not join Sun? Right? And they said, "Look, come here. We want to build the best operating system. We want to be on every PC in every part of the world, and we have a fantastic, beautiful Pacific Northwest and so forth." And not once they badmouthed their competitors. In fact, they always said what are the prospects ahead of them, and that positivity was key. You see, because I want to be in a group of companies or people who are smart and who are ambitious and who see a world to be a better place than it is today, who are going to count on their own strength. So that's it. I ended up with Microsoft, and that was also an interesting journey. I mean, when joined Microsoft, people kind of made fun because at that time Microsoft was working on OS/2. The OS divided half an operating system. So my AT&T colleagues said, "Hey, you're going to work to have a half an operating system." Little did they know that Windows NT was in the works. Obviously, Windows NT, people said, "Nice try, next time, not today." And soon enough, we had Windows on every desktop. And I had a fortunate experience of developing some of the main technologies that you see, like the networking software that we're using right now to communicate. TCP/IP is something that I actually led the development of. If you use Wi-Fi, starting the Wi-Fi Alliance is something that we did. VPNs, there was a concept that was created by me and my team, to the thing. So having that opportunity to make a contribution to society was good. And this is really the reason why I left Microsoft, because I want to see the work I do impacting people's lives. Alhamdulillah,
here we are. Alhamdulillah, you know what, that is, I'm trying to find the words that can, you know, that the audience can connect with. You know, it's such a monumental journey for someone who's gone from Tanzania to Pakistan to England to New Jersey to now ending up in Seattle where you are. You know, obviously I'm a bit, I'm not as clued on as the guys in the tech area, so you should have seen them when you were talking about all the operating systems. Their faces lit up, you know, and they're discussing between themselves that if they have any VPN problems or Wi-Fi problems, they might start WhatsApping you questions. But you know, this is something that, you know, our audience at home can understand. You know, we're using terms like VPN, Wi-Fi, you know, operating systems. Jawad is one of the principal engineers on that. You know, this is something that he has been fundamental in doing what we are experiencing today. You know, the conversation that we're having with him is pretty much able because of his achievements, you know, because of his hard work. I'm going to ask an honest question. Why did you leave Microsoft then? You know, remember that I said earlier on, learn, earn, serve, and rest. Yeah. You learn, you earn, you serve, and rest. And I'm saying the emphasis has to shift. And I didn't really want to be on the corporate treadmill for all my life, right? Because I saw that we've done quite a bit of work, and I think there's a lot of opportunity ahead for me. And I wanted to actually see how can I go serve more than just focus on earning and learning. Obviously, we're going to do all that stuff because you've got to earn to survive and so forth. But I think that at some point, I said, you know, it's time to serve. You know, so my children were getting married in 2009. So that was a good time for me to, you know, take a break and start looking ahead and planning ahead. So, you know, I left at that point to explore other opportunities. And one opportunity was to really start my own company, which I did, and we actually built a cloud computing software, cloud computing software that we were able to, you know, sell to a large company in the United States. And I had a team in Romania, and those people who worked with me came out quite looking good, quite good. Alhamdulillah, they were able to, you know, financially secure themselves and get better jobs and so forth. And then, you know, I think that right now, you know, being here, I think serving the community at large, the human community at large, is really what my focus is right now, right? We obviously play a key role in at Iman Center, you know, and we have, you know, we started Iman in 1997, primarily to help our children, you know, grow up in an environment which promotes the values that we bring with us into this country. But also, increasingly, since 2003, we started this Khaki Foundation, you know, which is really to say, okay, how can we help those amazing organizations around the world that are doing fantastic work? And our focus is really in three areas right now. One is education. You know, we believe that education is a basic fundamental human right. Every child should have access to quality education. You know, if children have access to quality education, they will become assets to the community. If not, they might end up becoming burdens, or worst case, it might be liabilities. The second thing is really to build stronger community institutions. And I'm so happy about the work you guys are doing in Peterborough and other parts in the UK and everywhere. So supporting community institutions is a very important thing. And third is to really participate in the humanitarian projects, you know, disaster relief, poverty, and right now COVID-19, you know, which is really devastating in so many parts of the world. So I think, you know, breaking away from, you know, corporate life and having this freedom enables me to focus on other priorities in life. I'm still beginning my journey. I think there's you know, there's quite a bit of work to be done ahead of us, and that's where we are right now. So I'm going to ask the guys to bring up the information on the Khaki Foundation right now, please, if they can put it across so that they can see what it is and what sort of outreach that you have. So if you can talk us through. Yeah, you can see that Khaki Foundation was started in 2003, you know, and this is primarily from the contributions that my wife and I have made and our family members have made to this. We support a variety of causes. Our focus is to help those populations that are vulnerable and giving them education and basic life's essentials so that they can have a productive life ahead of them. You know, we tend to
focused on education, helping orphans, building community institutions, and a variety of other projects too. But primarily is education and orphans. And now our involvement is across several geographies. It includes in Africa, Asia, as well as in Western world here in the UK and the United States. So this is really what you can look at the website and you can see this is what we're doing. And I think this is really the opportunity for all of us, right? Especially at the time where there's so much growing inequity in the world. And when, imagine education, right? Just to focus on education. I mean, the problem in education is pretty significant. When I left Tanzania, the population of Tanzania was 12 million. Now it's close to 60 billion, right? And very soon it'll be 100 billion. And when you look at the education infrastructure in Tanzania, it needs to improve. There's not enough schools. Schools don't have equipment. There's not enough teaching capacity. Even the schools that are there, they don't have basic amenities like desks and toilet facilities. So how do we get education to every child? Because if a child who misses out primary and secondary education, will have a difficult time ahead, which will become a problem for all of us. So that's really an interesting problem for us to focus on. And I'm very interested in finding and working with those things. So Khaki Foundation's approach really is to support those organizations that are doing groundbreaking work in the field, right, in this area. And I think there are some examples I shared with you, and I don't know if we're able to show these videos or not, but I think we can play them. That'd be good to show the kind of organizations we're going to support. Yeah, let's bring them up. Of course. So, like, for example, let's talk about the deaf rich in Pakistan, right? I mean, Richard is a phenomenal individual. 30 years ago, him and his wife, started this deaf institution, deaf rich organization, and they actually cater to education of the deaf children in Pakistan. Let's play that, please. Yeah, sure. There are more than 1 million deaf children in Pakistan, many now at risk in light of the COVID-19 pandemic. Deaf children nationwide, the majority of whom hail from slum areas, already face the dire threats that come with poverty and the high risk of being abused and exploited. DeafReach has created a safe haven for these children and spent the past 3 decades in providing education, vocational training, and job placement for deaf youth nationwide. Additional programs include training for parents, family members, and teachers of the deaf. Due to the present prolonged school closure as a result of COVID-19, deaf children are faced with erosion of their language skills and learning. To counteract this, we have created a distance learning program to meet the need for health and safety information and continued language and academic growth during the crisis. The distance learning program provides digital resources in sign language, enabling the students' continuing education and retention of critical language and learning skills until schools officially resume. In addition, we are conducting a ration program to provide all 1,200 of our deaf students and their families with food supplies on a monthly basis. The DeafReach program and student scholarships are sponsored via donations by concerned individuals as well as the corporate sector and are eligible for zakat. With your support, we can make education and well-being possible for deaf children across Pakistan in this time of crisis. So, as you can see, this is really a phenomenal individual, Richard, right? I mean, and I think we need to figure out how we help people like him so they bring in relief and they create a productive life. Because deaf children have one disability, but it's really not a disabling disability. They are quite smart. My youngest brother was deaf, by the way, and my aunt is deaf, and my uncle was deaf, and I have another my cousin's son is deaf, right? So this is really a cause that appeals to me in my heart. Another thing I want to tell you is about education. You see, in education, the goal is not to build a few schools, right? I mean, the challenge is how do we take education to every child, right? A lot of money is being spent by governments and many people on education, but we don't have the results. So I'm very impressed by another entity in India
called Pratha, right? And they are intervening in the education system to improve the quality of education to every child and make sure that the money the governments are spending is efficacious. So if we can roll the other video here on Pratham, I'd be great, because I think this is a phenomenal work. Pratham is an organization I visited. They are doing fantastic work all across India. Let's see that video, what they're doing. Yes, please. Let's view it. फुलावळी कान्नमोर आखी छोटा छोटा हरे नीम की डाल पर 3 तोते थे वो तीनों सोते थे ఫస్ట్ ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని చుట్టూ మొత్తం కుట్టి వేసి ఇక్కడ 2 బండ్లు లెక్క తయారు చేసుకొని सरा बरी हो इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, अमेरिका में, हर जगह मचाई तूने तो भाई, प्लीज संभलो ना, हे करो ना। आटे की रोटी गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल। खाना खाएगा बच्चों का चाकू 2 प्लेट है तारा 2 चा समोसा আছে 1 2 हरा दिन हेई थाए खाए का उठे उड़ी उड़ी जाउ थे ताको भारी शोष लागी से जाई गोटिए गछ ऊपर बसी पइला ठेकुआ कईच 2 जण सांग थिले So, as you can see, you see, basically, goal here is really how can we intervene in the education system. And that Pratham, if you look at education, right, here for some United States, people spend, say, in Utah, by $8 to $10,000 a child a year. In Washington State, $12 to $14,000 a year. In New York, probably $20,000 a year plus. Whereas in India, maybe $250 a child a year. Or in Tanzania, maybe $70 a year per child. Now, these developing countries cannot match the financial investments required. And even the money that's being spent is not being effective. So Pratham intervenes in the education systems and number one, say, okay, how can we mobilize more community resources in the education of the children? And how do we make sure that the educational investment that's being made is really delivering the results? So it's really fantastic work. And so our Khaki Foundation's focus is to identify organizations like this, right? Identify opportunities where we can join hands with them, we can support them, and how do we actually make a bigger difference together by joining hands? And I think that's the key thing. But one other thing I want to actually focus on is really, it all starts with building stronger community institutions, right? And I'm very inspired and impressed by the work that's going right in your backyards out in the UK, right? It's Salam Center, right? I mean, I know the Salam Center folks for 40, 50 years now, right? And this is the third video I want you to show. They're building something fantastic. In fact, Salam Center, the Mehfil Ali, myself, my friends over there, Maroom Haider Asaria, Iqbal Bhai Asaria, Nizar Merali, Zohair, they've done a fantastic work
Just like the people in Milton Keynes, as by Danji, Babu by Danji, and all these guys helped me become a better human being, they have done it. What they're doing in Salam Center in Hernero is a very exciting project. Let's see what they're doing and how we can join hands with them. Yeah, let's put it on. Introducing the Salam Center, a pioneering project bringing communities together, a sanctuary for all, regardless of race, color, or creed. A place to worship, socialize, stay healthy, and learn. The time has now come for an iconic and self-sufficient addition to London's landscape. This dream is fast becoming a reality, and we are almost halfway there. Will you join this special journey and inspire generations to come? Donate today at www.thesalamcenter.com. So, Abbas, you ask why did I leave Microsoft, right? I mean, the reason for me to leave Microsoft is that I can actually turn my attention to some of the other pressing needs that we have in society, right? And there's so many pressing needs. And by working with these amazing people who are doing amazing work, right? I think we can really leave the world a better place. You see, this is the month of Ramadan. And if you fast forward, if you go on the 19th of Ramadan, we're going to remember Imam Ali alayhi salam, right? And one of the things Imam Ali says, Fustu bi Rabbil Kaaba. By the Lord of Kaaba, I was successful. Imagine that if every one of us can say that, right? This is the inspiration that the life of Imam Ali gives me. And I'm confident that the work you guys are doing are laying the foundations of a wonderful community, right? That will actually, no doubt, change the world for everybody. And we got to remember that our community is the world. People ask me, how big is your community in Seattle? I said, maybe 2 to 4 million people. I said, they said, are they all Muslims? I said, yeah, but they don't know. So what does it mean? Well, I've yet to find somebody who defies gravity, right? So as somebody who submits gravity, he's just submitting to one of the powers of Almighty God, who is our creator, right? And there's so many other things like this. And this is just a physical realm. What about the metaphysical realm? So our journey is to take this beautiful message of Islam, and restore the vitality of the 7th century Islam back to the world, and invite humanity to a better world, especially when we are facing so many challenges like pandemic, climate change around the corner, right? Growing inequity, right? And that's really the focus that we would like to actually join hands with other people who are like-minded, and how we can work together and support your efforts. Jawad, it's truly humbling to hear a vision that is, very inspirational. And, it is great to see such great projects being done. Not only like the Salam Center, but Pratham and other projects that the Khaki Foundation are doing, and being associated with. It is truly beautiful to actually see work being done on a continuous basis. It's very easy to have a good story, but to see actual physical work being done requires a lot of effort. And I'm sure your team and yourself and your family are quite, are helping others in a way that only Allah can reward you for. And inshallah, may they reward you and everybody within your team highly, please. Inshallah, they reward you. And I just want to take this moment, right, to thank my community, right, because I think it is a community and family that enable us, right. I mean, big things happen only because of the support, right. We're nothing. We are really nothing in this world, and I think all the empowerment comes from Allah Subhanahu wa Taala, and this empowerment happens because we invest in our family members, we invest in our community, just like you guys are doing day in, day out in Peterborough. So, we're getting close to Maghrib time over here. I can feel that we could chat for another half hour easily, but I'm pretty sure there's some guys who are getting a bit hungry. So, if I was to leave you with 3 things today, that 3 words that I could take away today, what would those 3 words be? This is something. And I'm saying my inspiration here is from Surah Al-Asr. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. So basically 3 words. First word is Iman. Obviously, what is Iman? We have faith. Iman, we have faith in Almighty God. Right? God created us, and He said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We created you in the best of the molds.
So I know that Allah has created me in the best of the modes, and I have the potential to be the very best if I can put my effort into it, right? So number one. And I also know my fellow human being also is like me, created to achieve the best. So if we have faith in Allah, faith in ourselves, and faith in our fellow human being, then miracles are possible. So my first word is Iman. Have faith. Faith in Allah, faith in yourself, faith in your fellow human being. My second word is look, it's all about, not besides faith, you got to work hard, right? We cannot really change yesterday, and we cannot really predict tomorrow, right? What we can do is really apply ourselves to today, right? Here and now, and make the best of the moment. Never be in a position of regret, and give it all you've got. So my second word is effort, mehnat. Iman, mehnat. Now when you do the effort, mehnat, the mehnat is going to be advance the human cause, insaniyat. So I'm going to leave you with three words: Iman, mehnat, insaniyat. Faith, effort, humanity. Thank you very much, Jawad. You know, it's been truly a blessing to be able to speak to you today. Inshallah, if you have enjoyed our conversation today, your feedback would be really appreciated. We're getting a lot of positive comments coming through on our Instagram, our Facebook, and our YouTube channel. Everybody, if you haven't, please go ahead and subscribe to them. Before I leave you today, again, thank you, Jawad, for sitting down and having this conversation. If I can also request everybody at home for a Surah Fatiha for Kul Marhumin. Thank you. I'm Abbasali Damani, and inshallah be seeing you soon. Surah Fatiha. Bismillahir Rahman. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم